Taking this initiative to bring necessary amendment on the bill for the interest of conducting fair examination and protection from all unfair means. The discussion on the new bill reveals the past history of mistake and failures happens in many decades. I think we should not go back to the past. We have to accept the truth. We have to accept the truth and correct the past mistakes for the better future of our coming generation. The most important section of our society, the students of the nation. I don't want to repeat the history. Honorable Chair, the crime of paper leak is one of the most heinous crime. I have seen the new bill amplify the punishment and penalty. My request to the House is to make consensus on it. There should be a high ministerial committee above the NTA to monitor the entire process. The NTA जो काम कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटर करना ज़रूरी ये मैं समझता हूँ। आगे ये गलती फिर ना हो, इसीलिए बिल को वेलकम करने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव लाया हूँ। ऑनरेबल चेयर, NTA should have a regular official staff, not contractual staff. इसको जो बहुत माननीय सदस्य ने दोहराया है, मैं भी बोलना चाहता हूं कि आगे फिर से ये पेपर लीक जैसा क्राइम न हो. Except maintaining the confidential on exam paper, all the examination process must be transparent. There should be a mechanism for collecting feedback from students and parents to evaluate the exam process after every examination. The exam should be totally online and CBT. हमारे टाइम में हम लोग ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट बहुत प्रेशर में आ गया है बिकॉज बार बार पेपर लीक होता है. अभी ये जो बिल लाए हैं ये बहुत अच्छा है कि बिल के जरिए पनिशमेंट मिलेगा जो लोग गलती किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी कोचिंग सेंटर